අපි අද කතා කරන්න යන්නේ database management system වල question set 16 එක. අපි බලමු අපිට හම්බෙලා තියෙන ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා. The marks of the terms of examination of Kalwala Junior College are still recorded in books. Because of this, principal has to spend a lot of time when he needs to check the marks of the students. Therefore, the principal has decided to include the term marks of all students studying in the school in a computer system. The software was developed by a software development company called AI Soft. The software should be able to store all students' term scores and the student assessment scores. The principal has decided to develop this software to include the marks of students in grade 11 as the first stage of the software. You work as a senior software engineer at this company. You and your team are tasked with creating the database here and SQL query used to provide the following requirements. මේ කළුවෙල ජූනියර් කොලෙජ් කියන ස්කූල් එකේ සේරම රෙකෝඩ්ස් තියෙන බුක්ස් වල මේ නිසා මේක ප්‍රින්සිපල්ට මේ මාක්ස් රීඩ් කරද්දී එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නිසා එයා ඒක software එකකට දාන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. මේක බාරලා තියෙන AI Soft කියන කම්පැනි එකට ප්‍රින්සිපල් ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා මේ software එකේ first stage එකේ තියෙන grade 11 ලගේ student records ටික මේ software එකට දාන්න. අපි මේ කම්පැනි එකේ senior software engineer කෙනෙක් විදියට අපිට බාරලා තියෙන්නේ මේ software එකේ database එක create කරන්න. දැන් අපි බලමු පළවෙනි question එක මොකක්ද කියලා. අපිට කියලා දෙනවා create a database named exam_marks_db to store students marks. Use the ER diagram to create this database. අපිට කියලා දෙනවා exam_marks_db කියලා database එකක් හදන්න. මේක හදන්න use කරන්න කියන්නේ අපිට ER diagram එකක් use කරලා මම මුලින්ම අපේ workbench එක open කරගන්නවා. MySQL Workbench එක මේක හදන්න මුලින්ම මේ database එක හදාගන්න කොහොමද කියලා මම මෙතනින් file කෙනෙක් click කරලා new model කෙනෙක් click කරනවා. ඊට මේ වගේ page එකකට අපි අරන් යනවා. ඊට පස්සේ මේ mydb කියන එකට මම double click කරලා මෙතනදී database එකේ name එක මම මෙතන දෙනවා. අපිට තියන්නේ exam_marks_db කියලා name එක දෙන්න කියලා. exam_marks_db කියලා අපේ database එකේ name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අලුත් ER diagram එක හදාගමු මේකෙදී. මෙතන ER diagram එක හදාගන්න මම. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියනවා create the table name student to store students data. Create the table according to the instructions below. අපිට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේකේ මේ instruction ටික use කරලා මේ table එක හදාගන්න කියලා. table කියන එක උඩ click කරලා ඉතින් table එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක double click කරලා table එකේ name එක දෙන්න ඕනේ student. column name එක දෙන්න කියන්නේ අපිට පළවෙනි column එක විදියට index number එක. මේක අපිට primary key කරන්න කියනවා. මේ primary key එක tick එක දාගන්න මම මේ විදියට. ඒ වගේම මේකේ data type එක අපි දෙන්න කියන්නේ varchar. length එක 10ක් දෙන්න කියනවා. මේක තමයි පළවෙනි column එක වෙන්නේ. අපි ඊළඟ column එක දාගමු first name කියලා. ඒකේ අපිට data type එක varchar length එක 45යි. ඊළඟ column එක දාගන්න මම last name. මේකේ අපේ data type එක varchar length එක 45යි. ඊළඟ column එකේ gender එක. අපේ gender එකේ length එක දෙන්න කියන්නේ 10යි data type එක varchar. මේ table එකේ last column එක විදියට contact number එක දාගන්නවා. ඒකත් අපේ data type එක varchar length එක 10ක් කියලා දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒක විදිහට හදාගමු. මේ විදිහට තමයි අපේ student table එක දෙන්නේ. මේ question set 16 එකේ දෙවෙනි question එකේ answer එක. හොඳයි අපි බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. අපිට කියලා දෙනවා the school has 2 grade 11 classes. Create a table called class to store details of those classes. අපිට කියලා දෙනවා grade 11 වල තියෙන classes දෙකයි. ඒ classes දෙකේ data තියාගන්න අපිට table එක create කරන්න කියනවා class කියලා. ඊට table එක හදාගමු මේ විදිහට. table name එක class. අපිට first column එක දෙන්න කියන්නේ class ID කියලා. ඒකෙත් අපිට class ID කියන එක primary key කරන්න කියනවා. මෙතනදී අපිට class ID එක auto increment වෙන්න ඕනේ කියනවා. මෙතන auto increment කියන එක ටික් එක දාගමු. ඊට පස්සේ අපිට class name එක ඊළඟ column එක විතර දෙන්න කියනවා.
ඒකේ අපේ data type එක වාචා 235යි කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ විදිහටම අපේ දෙවෙනි table එකත් හදා ගන්නවා. ඊළඟ question එකේදී කියන්නේ create table called subject to store the subjects taught in the school. Create the table according to the instructions below. අපිට කියනවා මේ ඉස්කෝලේ උගන්වන subjects ටික තියාගන්න table එකක් හදන්න කියලා subject කියලා. මේ table එකක් හදාගමු. මම තවත් table එකක් මේ විදිහට create කරගන්නවා. table name එක subject. පළවෙනි column එක වෙන්නේ subject ID එක. අපිට subject ID එකත් primary key කරන්න කියනවා. ඒ වගේම subject ID එක auto increment වෙන්න ඕනේ කියනවා. අපි ඒකත් auto increment කියන ටික දාගමු. ඉතින් auto increment කියන්නේ subject ID එක auto generate වෙනවා කියන්නේ. අලුතෙන් subject එකක් add වෙනවා. ඒකට ID එක auto generate වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි auto increment කියන ටික දාගන්නේ. ඊළඟ column එක දාගමු subject name එක. ඒකේ අපිට date type එක වාචා 235යි වෙනසක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි අපි ඊළඟ column එක දෙන්නේ. හොඳයි. මේක තමයි අපි ඊළඟ table එක. subject table එකත් හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. අපිට මේ question set 16 වල පස්වෙනි question එක කියනවා create a table with the term exam term to store the term tests in school. Create a table according to the instructions below. අපිට කියනවා මේ exam terms ටික තියාගන්න පුළුවන් table එකක් හදන්න කියලා exam term කියන. අපි table එකක් හදාගමු. තවත් table එකක් මේ විදිහට create කරගන්නවා. table name එක exam term. අපිට පළවෙනි column එකේ තියෙන term ID. ඒකත් අපිට primary key කරන්න කියනවා. auto increment වෙන එක. date type එකකින් තමයි ඊළඟ column එක term name එක date type එක වාචා 235යි. අපිට අන්තිමට කියනවා exam එකේ date එක තියාගන්න date කියලා column එකක් හදාගන්න කියලා කියනවා. ඒකේ data type එක අපිට date කියන data type එක දෙන්න කියනවා. දැන් මේක තමයි අපේ question set 16 වලට ආසික. අපි ඊළඟ question set එකේදී හමුවෙමු.